ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷം, സുഖമല്ലേ? അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഉത്സവ തിമിർപ്പിലാണ് കേട്ടോ. അതും ഖത്തറിൽ ഇന്ത്യൻ എംബസിയും ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറൽ സെൻറ്ററും മിസ്ബറും കൂടി ചേർന്നൊരുക്കിയ പാസേജ് ടു ഇന്ത്യ എന്നൊരു ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫെസ്റ്റിവലാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് പരിപാടികൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ചെണ്ടമേളം, കളരിപ്പയറ്റ്, മെഗാ തിരുവാതിര, കോൽക്കളി, ഒപ്പന, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പരിപാടികൾ. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒന്നും വീഡിയോ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല, നല്ല ക്രൗഡ് ആയതുകൊണ്ട്. പിന്നെ മക്കളെയും വെച്ചിട്ട് ഈ തിരക്കിനിടയ്ക്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വീഡിയോ ഒക്കെയാണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കണ്ടിട്ട് വായോ. Kerala Thiruvathira attire to perform this art in front of you. Yes, generated by Mahesh and team, Melam Doha and Kalaripayta UMAI, Kalari Sangam Qatar, and Mega Thiruvathira is by Malayali Samajam and Kalakaidali. It's choreographed by Thiruvathira. Come on, give a big round of applause. നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ആഘോഷമാണ്, മലയാളികളുടെ എല്ലാവരുടെ ആഘോഷമായിട്ട് എല്ലാവരും ഓൾ ഇന്ത്യൻസ് എല്ലാവരും ഒരു കൈയടിയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. പൊട്ടട്ടെ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിന് പടക്കം പൊട്ടുന്നവരുടെ പറഞ്ഞ പോലെ ചാമിക്കോ. Again, I would request all our VIPs, that is our kind sponsors and the principal and directors of the respective schools, to please come at the VIP section. It's on the right side of the stage. And please, on the right side of the stage is the entrance for the VIP section. We are waiting for you. Fighter, we are going to Thiruvathira. This Mega Thiruvathira is by Malayali Samajam and Kalakaidali. It's choreographed by Thiruvathira. Everyone ready for Thiruvathira? 130 women is playing the Thiruvathira, this Mega Thiruvathira. Thiruvathira has been a part of Kerala's culture for more than 100 years. It's an integral part of Kerala's art form. Today we have more than 130 beautiful women dressed traditional Kerala Thiruvathira attire to perform this art in front of you. Thiruvathira is happening just behind you. Thiruvathira is going to be starting in any minute now. Is this the first time you're all watching Thiruvathira? Everyone is familiar with Thiruvathira? Wow, that's cool. Thiruvathira is an important traditional festival, along with the other popular festivals called Park and The. All the Thiruvathira is happening behind. You can see that the Thiruvathira. And I hope everyone has a great time enjoying it.
അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.